Entonces, language explorers, vamos a ver los números ordinales. Ordinales, sí. So, first, primero. Primero. I was first. I was first. I was first. Segundo. Second. Segundo. Second. She was second. I was first. She was second. Muy bien. And tercero. Third. Third. And cuarto. So anything. He was third. Muy bien. Third. So first, second, third, RD, fourth, so 4TH, and fifth, TH, fifth, so quinto, sexto, séptimo. So fifth, quinto, sixth with a TH. Solo los tres primero números tienen palabras un poco diferentes. So ST, first ST, second ND, third RD, fourth TH, fifth TH, sixth TH, seventh TH, octavo, 8 TH, ninth, noveno, ninth, TH, noveno, sí, décimo, muy bien, décimo, and duodécimo, muy bien, ninth, TH, muy bien, let's change that, TH, 10th, décimo, ¿sí? Décimo, exactamente, décimo, 10th, 10 TH, 10th place. That is the 10th book I've read. El décimo libro tengo leer. I have read. Tuve leer. Muy bien. All right. And duodécimo. Duodécimo. Muy bien. 12th. Okay. 12. In that case, an 11th. 11th. Yeah. Okay, why? Entonces, vigésimo. 20th. 20th. TH. 20th. Muy bien. Vigésimo primero. 21st. Vigésimo segundo. 22nd. Vigésimo tercero. 23rd. RD, otra vez, so mirror. ST, first. ND, second. RD, third. And vigésimo cuarento, 24th. TH. Muy bien. Vigésimo cuarto. Yes, exactamente. How cool is that? KY. So, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th.
qué guay. So, puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también puedes encontrarme en Udemy para más clases de mí. Qué guay. Vamos a continuar a aprender.